Symbiosis Institute of Business Management Pune is recognized for its excellence in academics and its valuable contributions to industry and society. 9 student councils strive to maintain this culture of excellence by promoting social responsibility along with academics and sports. Such holistic approach encourages students to inculcate the virtue of giving back to society. SECC, the Social Entrepreneurship and Consulting Cell, is a student body at SIBM that undertakes projects triggering social progress. One such initiative by SECC is Prerna. Prerna 2016 is about empowering the rural population by helping them sustain in a transitioning economy. The project affected over 1,600 plus villages around Taluka Mulshi positively. However, this huge success would not have been possible without RITES Ltd. A Government of India enterprise, RITES Ltd, nobly chose to source Prerna with a grant for which SIBM and SECC will be eternally thankful. The Student Entrepreneurship and Consulting Cell, SECC, did a fantastic job with their Prerna as an event. And this particular event was very special this time because we had RITES, which is an infrastructure company of Indian Railway, funding this particular event for them to go ahead and create awareness in the villages near Lovely and around Lovely about cashless transaction and going digital. This was in line with the Prime Minister's vision of creating a cashless society and going digital as far as payments are concerned. They did a fantabulous job in creating awareness, in training people in the villages here, and the team put their entire hard work. To that extent, the last event was really great with respect to inviting a crowd of almost about 400 of them, where they benefited of all the aspects related to digital, using a debit card, doing transactions online, or using mobile payments, and BHIM as an application got downloaded during this time frame for about 15-20 days to the extent of more than 1,500 downloads from this area itself. Itself shows that they have done something very good. I must thank Dr. Vidya, who ensured or helped, as well as helped I should say, to ensure that I get this for SIBM and for SECC's Prerna event as a sponsorship from RITES. I hope the team will continue to do their good job. They've done a fabulous job, and I believe that the next batch of students, that is a J team which is going to take over as an S team, will still continue this tradition and reach greater heights and making all the events that come under SECC a big hit. Prerna 2016 was effectively employed in 4 villages around Taluka Mulshi, namely Lavle, Nande, Gothavade and Ambarved. The aim was to empower the villages with knowledge of digital banking and cashless economy. An integral part of the campaign was to help them operate the BHIM app on their mobile phones. They were essentially made aware of the digital transfer of funds, UPI, and online bank statements. Hundreds of volunteers contributed to the cause. Lectures, live examples, and one-on-one help was provided to the lesser privileged members of our society.
any project to do well, I think there are three important things. One is the students themselves. So with SECC and Prerna, which is a social entrepreneurship and consulting cell, and students of Prerna and all the students of SIBM, we have found an extremely enthusiastic and passionate lot. They themselves have converted to demonetization and cashless transactions at that point of time. So that one ingredient, I'd say we got 10 out of 10 on. The second is, while we're talking to villagers, and since this is a project that was especially for cashless transactions in villages, that we speak to them in a language that they understand. All our material that was generated for Prerna and for this activity has been completely in the local language. Our conversations have been in the local language. So connecting with the villagers has been brilliant. Thirdly, of course, is the funding. We wouldn't have been able to do anything without the money that came in. So thanks to RITES for providing us the funding to do it on such a large scale. Prerna does it every year, but we were able to do it on such a large scale because we got this funding. So good luck to Prerna, good luck to SECC, and because I've been an eyewitness and seen firsthand the transformation that's happened in the villages, I'd say I wish you to get such projects, more of such projects year after year. आता पासबुकमध्ये तुम्ही बघू शकतात की तुमच्याकडे किती आहेत पैसे, तुम्ही म्हणजे किती ट्रान्झॅक्शन्स केल्यात, म्हणजे आमचं पासबुक कसं असतो, तुम्ही किती वेळा पैसे भरलेले आहेत या पेटीमधून, किती वेळा तुम्हाला पैसे मिळालेले आहेत आणि किती वेळा ह्याच्यात पैसे टाकलेले आहेत. First of all, I would like to thank SECC and RITES for giving us this opportunity to be a part of this wonderful event, Prerna. It was not only an enriching experience for the people who attended the session, but also for us as students. The response we received throughout this event was really overwhelming. And this is the reason we could continue it for so long. I was a part of the cashless transaction sessions for Prerna, and I got to connect with the people who were actually affected by demonetization. Prerna gave me an opportunity to help these people, and I hope it helped them in a small way to have a better day-to-day life. Thank you, SECC. सर नमस्कार. आपल्या गावाला सिम्बायोसिसच्या मुलांनी जे कार्यक्रम आता घेतला त्याचा नक्कीच फायदा होईल असं वाटतं का तुम्हाला? हो, फायदा झाला ना. मग म्हणजे कसं आहे, तुम्ही जे आता माहिती दिली आमच्या गावातील महिलांना किंवा थोडं तरुण वर्गांना किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना बँकेत गेल्यानंतर बँकेचा व्यवहार कसा करायचा त्याबद्दल जी माहिती दिली ती अत्यंत उपयुक्त आहे. पण बँकेत गेल्यानंतर ATM कसं चालवायचं किंवा बँकेतून पासबुक भरून कसं घ्यायचं, जी तुम्ही आत्ता मला आमच्या गावाला जी माहिती दिली ती मी सर्वांच्या फायदेशीर. आणि विम्याबद्दल पण जी माहिती दिली ती त्यांनी सगळ्यांनी नीट एक्सप्लेन केली प्रत्येकाला जाऊन त्याबद्दल.
हो बरोबर बरोबर घेतलेलं आहे. म्हणजे BHIM ॲप सर्वांनी हे केलेलं आहे. मोबाईलमध्ये त्यांनी तो ॲप घेतला सर्वांनी. सिम्बायोसिसच्या मुलांनी जो आपल्या कॉलेजमध्ये कार्यक्रम घेतला, आपल्या गावामध्ये कार्यक्रम घेतला, तुम्हाला कसा वाटला? खूप छान वाटतं. चांगला वाटला. गावाला त्याचा नक्कीच फायदा होईल असं वाटतं तुम्हाला? आणि आता BHIM ॲपबद्दल जी माहिती दिली, जी पुस्तकं दिली, मला अशी आशा आहे की तुम्ही सगळे वापराल. खरं काय हे साधं सोपं आहे ना, कारण खरं तुम्हाला पैसे पाठवायचे तसं ना. आता मी इकडे गावाला आहे, यायला पण आता विषय नाही का, माझ्या आईच्या बँकेत पैसे पाठवायचे प्रॉब्लेम झाला ना, आईचं आपण पाठवतो प्रत्येक वेळी बँकमध्ये नाही जाऊ शकत नाही, कारण आता मग बँकेत असं काय प्रॉब्लेम येणार ना, भीड म्हणल्यावर प्रॉब्लेम येणार नाही ना. आता आईचा अकाउंट आपल्या महिना होऊ शकतो. आणि आता मध्यंतरी जी नोटाबंदी झाली होती त्याच्यामुळे खूप प्रॉब्लेम झाले होते. पैसे बी भेटत नव्हते, पुन्हा पैसे पाठवले कारण पैसे लिमिट कमी होतं ना. आता हे जे BHIM ॲप आहे आणि हे जे डिजिटल बँकिंगचं सांगितलं त्याचा नक्कीच फायदा होईल. सिम्बायोसिसच्या कॉलेजच्या मुलांनी जे दिली हा चांगला उपक्रम झाला. आणि सामान्य माणसाला जे बँकेच्या व्यवहाराची माहिती नाही ती चांगल्या पद्धतीत तुम्ही माहिती की बँकेत जायचं, बँकेत लाईन लावायची, तर मोबाईल आपलं सगळं म्हणजे व्यवस्थित मी चांगली माहिती दिली. त्याबद्दल तुमच्या सर्वच स्टुडंटचे आभार मानतो. चांगल्या पद्धतीत मला अशी आशा आहे की सगळ्यांना त्याचा नक्कीच फायदा होईल. आमच्या गावामध्ये त्याचा नक्कीच फायदा होईल. सगळ्या हे जे पुस्तिका वाटल्या आहेत त्या पण उपयोगी पडतील अशी आशा आहे. त्याच्यामध्ये कॅलेंडर वाटलं सगळ्याच चांगला एकदम छान कार्यक्रम केला. सर, सिम्बायोसिसतर्फे आम्ही जो प्रेरणा कार्यक्रम घेतला त्याच्यामध्ये जे कॅशलेस ट्रान्झॅक्शनबद्दल आपल्या गावकऱ्यांना सांगितलं दवडे ग्रामपंचायतीत, तर मग त्याचा कसा फायदा झाला तुम्हाला? नाही, सिम्बायोसिस संस्थेच्या सर्व मुलांनी प्रेरणा म्हणून जे एक सुरू केलं होतं आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी लोकांना प्रोजेक्टरवरती माहिती दिली आणि खरं तर चांगला प्रतिसाद लोकांचा पण मिळाला. आणि त्यामध्ये अगदी प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये जाऊन ॲप डाउनलोड करून ही सगळी माहिती रितसर विद्यार्थ्यांनी दिली आणि तदनंतर स्वतः दुकानावरती जाऊन त्यांना मशीन खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. मला वाटतं 2-3 दुकानामध्ये आज मशीन पण आहेत आपल्याकडे अवेलेबल आणि खरं तर त्याचा नक्कीच सगळ्यांना फायदा झालेला आहे. सिम्बायोसिसच्या मुलांनी जो आपल्या इथे प्रेरणा म्हणून उपक्रम राबवला, कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन्स करता BHIM ॲपची, डिजिटल बँकिंगची माहिती दिली, तर त्याचा कसा फायदा झाला? काय झालं, सुरुवातीच्या काळामध्ये ज्यावेळेस शासनाने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला त्यानंतर गावामध्ये एक शेतकरी वर्ग भरपूर आहे ह्या गावामध्ये आणि गावची आर्थिक स्थिती सध्याच्या ह्या परिस्थितीला चांगली आहे आणि बहुतेकांची बँकेमध्ये अकाउंट असतात, पैसाही व्यवस्थित आहे, परंतु पैसा गरजेला नाही ज्यावेळेस लागतो त्यावेळेस खूप अडचण शेतकऱ्यांची, ग्रामस्थांची झाली होती. त्या काळामध्ये सिम्बायोसिसचे ज्यावेळेस विद्यार्थी प्रथमतः गावात आले त्यांनी ह्या ॲपबद्दल जी माहिती दिली ती माहिती ऐकून आमच्यासारख्या पदाधिकाऱ्यांना जरा बरं वाटलं. नंतर आम्ही गावातील जे 18 वर्षाचे बँकेत अकाउंट आहे त्या लोकांना या ठिकाणी आम्ही ग्रामपंचायतमध्ये बोलवलं आणि विद्यार्थ्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारची माहिती दिली. त्यातनं काय झालं, ATMला ज्या रांगा लागत होत्या त्या रांगाचा जरा कमी झालं, लोकांना त्या ॲपद्वारे व्यवहार गावामध्ये चालू झाले खऱ्या अर्थाने. त्यामुळं अतिशय चांगला उपक्रम या ठिकाणी त्या सिम्बायोसिसच्या विद्यार्थ्यांनी प्रेरणा या संस्थेच्या मार्फत अतिशय चांगल्या प्रकारचे Prerna 2016 is a small step towards building a culture of empowerment and social responsibility. Hopefully, it will continue to inspire and enrich the lives of all its partakers.